This conference will now be recorded. Okay, so let's see what are the relational operators we have in a SQL server. So let's start a relational operator. So మీకు ఆల్రెడీ ఫెమిలియర్ ఉంటుంది ఈ ఆపరేటర్స్. సో లెస్ దెన్ and then greater than, less than or equal to, greater than or equal to, or not equal to. So less, this is not equal to, and there is one more symbol we have for not equal to. This is also not equal to, you know, SQL server. So these are relational operators. Okay? Frequently used relational operators are less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, and not equal to. Okay, so these you can use any symbol, and so this is also not equal to, and this is also not equal to. Okay, let's see. So let's query employee table first. Select star from emp. Let's query employee table. So now from this table, no, so I would like to see employees who are earning more greater than 1,000 rupees, like more than 1,000 rupees ఎవరైతే salary తీసుకున్నారో ఆ employees list కావాలి నాకు. Okay? So when we go to a where condition, so first thing, where salary greater than 1,000 we can mention. సో సాలరీ అనేది ఎవరైనా 1,000 కన్నా ఎక్కువ తీసుకునే ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ కావాలంటే దెన్ వి యూస్ అ వేర్ కండిషన్. బట్ వన్ మోర్ పాయింట్, in a where condition we write only one condition, so we cannot write multiple conditions, so only one condition we can write. Okay, so multiple individual conditions are not allowed in a where condition, so filter condition, so only one condition we can write it. Okay, let's see. So in case if you want to find out employees like who is earning greater than 1,000 rupees కన్నా ఎక్కువ earn చేసే employees కావాలనుకోండి, so you can just mention a condition like where salary greater than 1,000 rupees. Okay, ఒకవేళ 1,000 కన్నా తక్కువ earn చేసే వాళ్ళు కావాలనుకోండి, the same way, so we can apply a filter. సో ఇంటర్నల్ గా ఎలా జరుగుతుందంటే, whatever condition that you write under a where condition, that condition will gets evaluated for each and every row separately, which means so మనకి mention చేసాం, select star from employee where salary greater than 1,000 అని చెప్పాం కదా. So this condition applies to each and every row individually. And okay, first this condition applies to this row. Let's verify whether this is salary and the sorry 1,600 రూపీస్ అండి. సో కండిషన్ ట్రూ కదా, సో కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు ఈ రో పక్కకు కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ పక్క తీసి పెట్టుకుంటుంది. నెక్స్ట్ అగైన్ ఇట్ అప్లైస్ ద సేమ్ కండిషన్ టు సెకండ్ రో యాజ్ వెల్, సెకండ్ రో కూడా అప్లై చేస్తుంది. అగైన్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్, సో ఇట్ ఇస్ 1,250 అగైన్, సో లెట్స్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అగైన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ అప్లైయింగ్ ద సేమ్ కండిషన్ టు థర్డ్ రో. సో సేమ్ కండిషన్ ఏమవుతుందంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రోకి ఇండివిజువల్ గా అప్లై అవుతుంది. If the row satisfies that condition, then it takes that road, it takes that record and it separate గా సేవ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఈ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేయలేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ వన్ మోర్ రికార్డ్, అన్ని రికార్డ్ సాటిస్ఫై చేస్తే అన్ని గ్రేటర్ దెన్ 1,000 ఉన్నాయండి. లెట్స్ టేక్ కమిషన్, let's take commission. So now tell me, so same condition, so if commission is greater than 1,000, which means the condition is true. If the commission is less than 1,000, which means the condition is false. Okay, so right now condition ఏంటంటే commission greater than 1,000 అన్నాం కదా, so 1,000 కన్నా above ఉంటే condition true అవుతుంది, లేదంటే condition false అవుతుంది. Okay, so it applies to first row, condition false, it will not pick up this row, and it applies the same condition to second row, again condition is false, again it will not pick up this row. సో సెకండ్ కండిషన్ ఫాల్స్, ఫర్ దిస్ కండిషన్ ట్రూ, సో కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి ఈ రో మాత్రమే పికప్ చేసి బయట పక్కన పెట్టుకుంటుంది. ఓకేనా, సో వాట్ ఎవర్ వేర్ కండిషన్, వాట్ ఎవర్ ఫిల్టర్ కండిషన్ దట్ వీ రైట్ ఇన్ ఎ వేర్ కండిషన్, దట్ వేర్ కండిషన్ అప్లైస్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో ఇండివిజువల్లీ. ఓకే, ఇండివిజువల్ గా అప్లై అవుతుంది. కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే ఆ రికార్డుని తీసుకుంటుంది, కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయకపోతే ఆ రికార్డుని తీసుకోదు. ఓకేనా, సో నౌ టెల్ మీ హౌ మెనీ రికార్డ్స్ ఐ విల్ గెట్ నౌ విత్ దిస్ కండిషన్, కమిషన్ గ్రేటర్ దెన్ 1,000. సో హౌ మెనీ రికార్డ్స్ అండి, సో ఓన్లీ 14 అని ఒకటే ఉంది కదా, లెట్స్ వీ విల్ గెట్ ఓన్లీ 14, రైట్, 1,400 రికార్డ్, రైట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ అప్లై ఎ ఫిల్టర్ కండిషన్ వైల్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ డేటా ఫ్రమ్ అ టేబుల్. సో వైల్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్, ఈ కండిషన్స్ అప్లై చేయాలంటే మనకి ఆపరేటర్స్ తెలుసుండాలండి. ఓకేనా, సో గ్రేటర్ దెన్, యూ నో రైట్, so when to use a greater than and less than. If you want to find out employees who is earning less than 1,000,
దెన్ గ్రేటర్ దెన్ రిమూవ్ చేసేసి లెస్ దాన్ యూస్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏమో ఇవ్వాలి, కమిషన్ అనేది కంపల్సరీగా లెస్ దాన్ 1000 కన్నా ఉన్న ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ కావాలంట. ఓకే, ఫైన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎంప్లాయీస్ హూ ఇస్ ఎర్నింగ్ కమిషన్ లెస్ దాన్ 1000 రూపీస్. ఓకే, సో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇట్ విల్ నాట్ కన్సిడర్ 1000 రూపీస్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ పుట్ 300, 300 కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కావాలంటే 500 తీసుకోండి. లెట్స్ టేక్ 500. సో 500 కన్నా తక్కువ ఎర్న్ చేసే వాళ్ళు కావాలంటే ఈ రో వస్తుంది, ఎందుకంటే కండిషన్ సాటిస్ఫైస్ అండ్ దిస్ రికార్డ్ ఆల్సో కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. బట్ ఈ రికార్డ్కి ఈ పర్టికులర్ రికార్డ్కి కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందో చూడండి ఒకసారి. సో 500 లెస్ దెన్ 500, లెట్స్ టేక్ ఈ కండిషన్ ట్రూ అండి. సో 500 less than 500. So condition is false, no? So 500 అనేది 500 కన్నా చిన్నది కాదు కాబట్టి కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్. సో ఇట్ గివ్స్ ఓన్లీ 2 రికార్డ్స్. ఓకే, 2 రికార్డ్స్ మాత్రం ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ అ 500 యాజ్ వెల్, దెన్ యూజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ హూ ఈజ్ ఎర్నింగ్ 500 ఆర్ లెస్, అంటే నాకు 500 ఎర్న్ చేసే వాళ్ళు కావాలి అండ్ లెస్ దెన్ 500 ఎర్న్ చేసే వాళ్ళు కూడా కావాలనుకుంటే, దెన్ బై ద టైమ్ you mention commission less than or equal to 500. So you will get employees who is earning a 500 and less than 500. Okay, so that is the use of defining less than or equal to. Okay, next greater than or equal to ante, if you want to have employees who is earning 500 and more. Okay, greater than or equal to. Okay, execute. సో 500 అండ్ మోర్ అంటే 500 ఎంప్లాయ్ వచ్చారు అండ్ 1400 ఎంప్లాయీస్ వచ్చారు. ఓకే, నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు. సో యూ డోంట్ వాంట్ టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ query the same table again. So here we have a 4 departments, right? So we have a 10th department and 20th department and 30th department, right? So we have a 4 department and 40th departments also we have. Okay, so here we have a 4 department employees in a employee table. So now I would like to see all the departments except 10th department. 10th department employees కాకుండా remaining department employees display కావాలనుకోండి. So by the time, so what is the condition? Where DEPT number not equal to 10. అంటే డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ 10 కాకుండా మాత్రమే ఉండాలి. సో డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ 10 కాకపోతే కండిషన్ ట్రూ. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు కదండి, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు. సో వాట్ వీఆర్ కన్వేయింగ్ ఓవర్ హియర్, సో డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ అనేది 10 మాత్రం కాకూడదు. లెట్స్ అప్లై దిస్ కండిషన్ టు దిస్ రికార్డ్. ఫస్ట్ రికార్డ్కి అప్లై చేస్తే కండిషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. కండిషన్ ట్రూ కదండి, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 10 కాదు, కండిషన్ ట్రూ, కండిషన్ ట్రూ, కండిషన్ ట్రూ, అగైన్ కండిషన్ ట్రూ, కండిషన్ ట్రూ, again for this record also condition true. And what about this record? Condition true, 10 not equal to 10, again condition false. సో ఈ పర్టికులర్ రికార్డ్కి కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ రికార్డు మీకు ఫెచ్ అవ్వదు. ఓకేనా, ఈ టేబుల్లోంచి ఫెచ్ అవ్వదు. లెట్స్ సి. సో 10th డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తప్ప మిగతా డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం ఫెచ్ అవుతుంది చూడండి. లెట్స్ సి, 10th డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తప్ప మిగతా అంతా ఫెచ్ అయింది. ఓకే, సో యూ అండర్స్టూడ్ ద డిఫరెన్స్, నో? So all relative operators, right? So less than equal to, greater than equal to, not equal. So you can use either, you can use this symbol or this symbol. And so a symbol and use this coach. Okay, so whichever you feel comfortable with using that symbol, you can use the same symbol. So both are same one. Okay, but in other languages, we are going to discuss MSB and Power BI, right? In Power BI, so we have to use only particular symbols. In SQL, we can use both the symbols for not equal to. Okay, fine. Next, move into logical operators. So logical operators in SQL. Okay, so what are the logical operators we have? So first operator is and, the second operator is or. Okay, in, not in. Okay, like, not like, between, not between. Okay, these are the operators. Okay, not between, all, any. So these are frequently used operators. Okay, exist, exist. So opposite to not exist. Okay, not exist. So these are logical operators we will have to discuss now. Okay, let's see. So ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారు, ఫస్ట్ యూజ్ కేస్ తీసుకుందాం. లెట్స్ టేక్ ఏ యూజ్ కేస్ వేర్ కెన్ బి యూస్ దీస్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టేబుల్. నౌ యాజ్ పర్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్, సో వాట్ క్లయింట్ ఈస్ సేయింగ్, ఓకే, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ అనుకోండి. ఓకే, సో డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ 10th డిపార్ట్మెంట్లో క్లర్క్లు మాత్రం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి. 10th డిపార్ట్మెంట్లో, సో
First, before that, let's see how to sort this data. If you want to sort this data, no, select star from table name. After table name, you can mention order by class. Order by చేస్తే ఏమవుతుంది, డేటాని సార్ట్ చేస్తుంది. ఆర్డర్ బై డిఈపిటి నంబర్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. సో ఏఎస్సి రాస్తే అసెండింగ్ నంబర్, సో అసెండింగ్ ఆర్డర్లోకి వస్తుంది. అండ్ డిఎస్సి రాస్తే డిసెండింగ్ ఆర్డర్లోకి వస్తుంది. ఓకేనా, అసెండింగ్ ఆర్డర్లో కావాలనుకుంటే ఏఎస్సి రాయండి, డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో కావాలంటే డిఎస్సి. సో డేటాని సార్ట్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. సో డేటా సార్ట్ అయ్యి చూడండి, ఫస్ట్ 10 వచ్చింది, 20, 30 and 40. Okay, so in case if you want to have a sort the data sort చేసుకోవాలనుకుంటే then prefer order by class in SQL Server. Okay, fine. Let's come back to a logical operators. So right now in 10th department, so in 10th department I would like to have a clerk employees. Only clerk ఎంతమంది పని చేస్తారో ఆ clerks మాత్రమే కావాలి. సో 10th department లో clerks మాత్రమే కావాలి. Let's see how to define that condition. So while extracting data, now the condition is we have to fetch only 10th department information, that to clerks. So 10th department లో పనిచేసే clerk మాత్రమే extract చేయాలి. Okay, let's see. So select all columns from employee table emp, and where class we can mention dept number equal to 10. Okay, so 10 అంటే మొత్తం చూడండి. సో 10 ఎంప్లాయీస్ మొత్తం వచ్చేస్తారా. So as I mentioned, like we cannot define multiple individual conditions in a where class. So we can define only one condition. So right now మనకి 10th డిపార్ట్మెంట్ లో ఓన్లీ క్లాస్ కావాలి. సో 10th డిపార్ట్మెంట్ మాత్రం ఆ ఫిల్టర్ లో డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో జస్ట్ వేర్ ఈక్వల్ టు వేర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 10 అని మెన్షన్ చేసాం కదా. నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్ గా సో అండ్ there is one more condition you should satisfy. సో ఫస్ట్ రికార్డ్ ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలండి, ఈచ్ రికార్డు 2 కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి, మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా. ఫస్ట్ 10th డిపార్ట్మెంట్ అయి ఉండాలి. ఓకే, ఫస్ట్ కండిషన్ ఈస్ 10th డిపార్ట్మెంట్ అయి ఉండాలి. సెకండ్ కండిషన్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో రో జాబ్ వచ్చి క్లర్క్ అయి ఉండాలి. 10th డిపార్ట్మెంట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి ఆ రికార్డు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ అగైన్ ఈ షుడ్ సాటిస్ఫై అనదర్ కండిషన్, ఏంటది, జాబ్ ఈక్వల్ టు క్లర్క్. ఆ కండిషన్ రెండుటిని సాటిస్ఫై చేస్తే మాత్రమే అప్పుడు కండిషన్ ట్రూ. ఓకే, నౌ లెట్స్ రైట్ జాబ్ ఈక్వల్ టు clerk. Okay, now we have a two conditions. So condition one is department number equal 10. 10th department lo job clerk lo matram display kavali. Let's see, execute. So we have only one clerk information. So only one clerk matrame on 10th department lo. So we got this client information. Okay, any questions any so far? Any questions? Okay, fine. So now ఈ particular, let's take and operator. And operator ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, when you have a multiple individual conditions. So when you have a multiple, this is one condition, department number equal to 10 is one condition, job is equal to clerk is another condition. So when you have a two conditions, ఆ టూ కండిషన్స్ ని కంబైన్ చేయాలంటే you can combine the two conditions with and or. Okay, so either you can use or operator or and operator to combine two conditions. But if you are combining two conditions, two individual conditions with and, right, so what will happen, లెఫ్ట్ లో ఉన్న కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలి, రైట్ లో ఉన్న కండిషన్ ట్రూ అయితే మాత్రమే ద హోల్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. ఓకేనా, లెట్ మీ షో యూ ద మ్యాప్. ఓకే, సో ఫస్ట్ కండిషన్ వన్. సో వి యూజ్ అండ్ ఆపరేటర్ టు కంబైన్ టూ కండిషన్స్ అండి. ఓకేనా, టూ కండిషన్స్ కంబైన్ చేయడానికి అండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో కండిషన్ వన్ and condition 2, let's take a two conditions and operator. Okay, so if condition 1 is true, then condition 2 is true, then only and operator total condition true అవుతుందండి. ఓకేనా, if the first condition is true and if the second condition is false, then the whole condition becomes false. Okay, so then if the first condition is false, then second condition is true, then the whole condition becomes false. Okay, so if the first condition is false, then second condition is false, the whole condition becomes false. Okay, so ఇదండి. సో అండ్ ఆపరేటర్ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు బిట్వీన్ టూ కండిషన్స్, సో ఎప్పుడు అండ్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుందంటే లెఫ్ట్ లో ఉండే కండిషన్ 1 కండిషన్ 2 రెండు ట్రూ అయితే మాత్రమే ఆ రికార్డు రిటర్న్ అవుతుంది. లెట్స్ గో బ్యాక్ టు SQL సర్వర్. ఓకే, ఓవర్ హియర్ అండ్ వచ్చి టూ కండిషన్ 1 అండ్ కండిషన్ 2. ఇఫ్ కండిషన్ 1 is true and if the condition 2 is not true అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లర్క్ 1 అనుకోండి. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒకసారి ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి. So this is the employee information we have in the table, right? So we have a 3 records in the employee table, and what we are saying right now, so department number equal to 10 and a condition చెప్పాం, and job equal to clerk 1 అని చెప్పాం. So let's take it to the first row. So condition, first condition చూడండి, చెక్ చేయండి, department number equal to 10, first condition satisfy అయింది. Okay, this record satisfied first condition.
వాట్ అబౌట్ సెకండ్ కండిషన్ అండి? సో జాబ్ ఈక్వల్ టు క్లర్క్ 1. సో జాబ్ వచ్చి మేనేజర్ ఇక్కడ. సో సెకండ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ రికార్డు పికప్ చేయదు. ఓకేనా? సో ఇట్ షుడ్ పిక్ 2 కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలి. లెఫ్ట్ లో ఉన్న కండిషన్, రైట్ లో ఉన్న కండిషన్ ట్రూ అవ్వాల్సింది కంపల్సరీగా. నెక్స్ట్ ఇట్ గోస్ టు సెకండ్ రికార్డ్. రికార్డ్ బై రికార్డ్ ఎవాల్యుయేషన్ జరుగుతుందండి. ఇట్ గోస్ టు సెకండ్ రికార్డ్. అగైన్ ఇట్ కంపేర్స్ డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ ఈక్వల్ 10 ఆర్ నాట్. సో డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ ఈక్వల్ 10, కండిషన్ ట్రూ. ఒక కండిషన్ ట్రూ అయింది. వాట్ అబౌట్ సెకండ్ కండిషన్? సెకండ్ కండిషన్కి వస్తుంది. అగైన్ ప్రెసిడెంట్ కండిషన్ ఫాల్స్. ఇది పికప్ చేయదు ఇంకా. ఓకే, ఇట్ ఇగ్నోర్స్ చేస్తుంది. ఇట్ గోస్ టు థర్డ్ రికార్డ్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్? డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ 10, కండిషన్ ట్రూ. వాట్ అబౌట్ జాబ్ ఈక్వల్ టు క్లర్క్ 1, అగైన్ కండిషన్ ఫాల్స్. డన్. ఈ రికార్డ్ కూడా పికప్ కాదు. నెక్స్ట్ ఇట్ గోస్ టు ఫోర్త్ రికార్డ్. అగైన్ ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోయింది. ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోయింది కాబట్టి రిమైనింగ్ రికార్డ్స్ అంతా ఏం పికప్ కావాలి. సో నౌ ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి అవుట్పుట్ లో? మరి ఇప్పుడు హౌ మెనీ రికార్డ్స్ వి విల్ గెట్? ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే జీరో రికార్డ్స్ వస్తాయి ఆబ్వియస్గా. ఎందుకంటే అర్థమైంది, అందరికి అర్థమైంది క్లియర్ గా. సో వెన్ యూ హ్యావ్ అ టూ ఇండివిజువల్ కండిషన్, టూ ఆర్ మోర్ అండి, ఓకేనా? ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ వన్ కండిషన్. when you have a two or more conditions as per the client requirement, and if you want to combine those conditions, so we can use and operator. But and operator use చేశారంటే మాత్రం లెఫ్ట్ లో ఉన్న కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలి, రైట్ లో ఉన్న కండిషన్ కూడా ట్రూ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ లెట్ మీ రైట్ వన్ మోర్ క్వరీ. మీరు ఇప్పుడు చాట్ బాక్స్ లో లెట్ మీ షో యూ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. సో యూ కెన్ సీ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. సో నౌ ఐ విల్ రైట్ వన్ క్వరీ. ఆ క్వరీ అవుట్పుట్ మీరు చెప్పాలి ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ dpt number equal to 20. ఓకే, దిస్ ఈస్ query. ఓకే, పింగ్ చేయండి. ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి పింగ్ చేయండి. సో దిస్ ఈస్ అ query. Select star from emp where department number equal to 10 and department number equal to 20. Okay, now ping 7 రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఓకే ఫైన్. అదర్ ఆన్సర్స్ అండి 7. సో మిగతా పింగ్ చేయండి. ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి? ఇప్పుడు కండిషన్ మీకు క్లియర్ గా ఉంది కదా. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అంటే వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. బట్ వైల్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ వీ వాంట్ టు అప్లై సమ్ ఫిల్టర్. సో ఆ ఫిల్టర్ కండిషన్స్ అప్లై చేశాను ఇక్కడ. ఓకే, సో 7, 8, 8 జస్ట్ మీ పింగ్ చేయండి. వాట్ ఎవర్ ఆన్సర్, మీరు ఇన్కరెక్ట్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. ఇన్కరెక్ట్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే 8, లెట్స్ సి. Someone said 0. Okay. Okay, let's see whether it is a 0 or 8. Okay, fine. So fine, Andy. Thank you. So next, let's see. So as I mentioned, the condition evaluates for applies for each and every row. No? Let's apply this condition to this row first. First row apply చేయండి. First row మాత్రం apply చేయండి. Don't apply to second row. Okay, first row మాత్రం apply చేయండి. ఫస్ట్ కండిషన్, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్? డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ ఈక్వల్ టు 10. ఈ రికార్డ్ డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ ఈక్వల్ 10 కండిషన్ ట్రూ అండి. ఓకే, కండిషన్ ట్రూ. దిస్ వన్ ఇస్ ట్రూ. వాట్ అబౌట్ రైట్ సైడ్ కండిషన్? డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ ఈక్వల్ టు 10 అను. అగైన్ సేమ్ రికార్డ్ కి అప్లై చేయండి. డోంట్ గో టు నెక్స్ట్ రికార్డ్. ఓకే, జస్ట్ అప్లై ద హోల్ కండిషన్ టు ఫస్ట్ రికార్డ్ ఓన్లీ. దెన్ వన్స్ యు ఆర్ డన్ విత్ దట్ అప్లై, నెక్స్ట్ గో టు సెకండ్ రికార్డ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ రికార్డ్ కి నాకు ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. అండ్ వాట్ అబౌట్ సెకండ్ కండిషన్ ఫాల్సే కదండి. డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ ఈక్వల్ టు 10 ఈ పర్టికులర్ రికార్డ్కి. ఓకే, 10 వచ్చేసింది. సెకండ్ కండిషన్ ఏంది? డిపార్ట్మెంట్ 20 ఎట్ అవుతుంది మరి? ఆల్రెడీ 10 సాటిస్ఫై అయింది. సో సెకండ్ కండిషన్ ఆబ్వియస్ గా ఫాల్స్ అవుతుంది. సో ఈ కండిషన్ పికప్ చేయదు. లీవ్ ఇట్. ఇట్ గోస్ టు సెకండ్ రికార్డ్. అగైన్ సేమ్ కండిషన్. ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ, సెకండ్ కండిషన్ ఫాల్స్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఎన్ని వస్తాయి ఇప్పుడు? 0 కదా. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. whatever conditions that we write in a where class, that condition applies to each and every individual record by record కి separate గా అప్లై అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ మై పాయింట్. ఓకే, ఆ పాయింట్ మీరు క్యాచ్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఫైన్, డన్. whatever conditions అండి, గ్రేటర్ దెన్ కానీ లెస్ దెన్ కానీ whatever conditions you write, so it applies to each and every record individually. fine, that's fine. నెక్స్ట్ లెట్ మీ రైట్ వన్ మోర్ క్వరీ. ఓకే, వన్ మోర్ క్వరీ, ఇంకో క్వరీ రాస్తాను, దానికి ఆన్సర్స్ పింక్ చేయండి. ఓకే, సో ఇంటరాక్షన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఇలాంటి సెషన్స్ లో వేర్ dpt number equal to 10 and job equal to clerk and employee name equal to king. Now tell me how many records I will get. So this is the condition. So slow. Okay, so where condition lo I have a 3 individual conditions. Department number equal to 10, job equal to clerk, and e-name equal to king. So these are the 3 different conditions I have, but I concatenate those conditions with the and operator. Okay,
అండ్ ఆపరేటర్ అంటే ఏం చేయాలి, ఈ అండకి లెఫ్ట్ లో ఉన్న కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలి, రైట్ లో ఉన్న కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలి. ఓకే, దెన్ ఈ అండకి లెఫ్ట్ లో ఉన్న కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలి, రైట్ లో ఉన్న కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలి. సో ఇన్ టోటల్ గా ఏంటంటే 3 కండిషన్స్ ట్రూ అయితే మాత్రమే ఈ 3 కండిషన్స్ ట్రూ అవ్వాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ కి 3 కండిషన్స్ ట్రూ అవ్వాలి. అలా రిటర్న్ అయితే అలా ట్రూ అయితే మాత్రం రిటర్న్ చేస్తుంది. జీరోనా, ఈసారి మాత్రం పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పారు. ఓకే, పర్ఫెక్ట్, అంతే. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు అప్లై వేర్ కండిషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, I think you are fine now. So further testing is not required. Okay, let's go to another operator. So next operator is or operator. So for in and operator no, సో అండ్ ఆపరేటర్ కి లెఫ్ట్ లో ఉన్న కండిషన్ రైట్ లో ఉన్న కండిషన్ రెండు ట్రూ అవ్వాల్సిందే. ట్రూ అయితే మాత్రమే దెన్ ఆ రికార్డ్ పికప్ చేస్తుంది, లేదా పికప్ చేయదు. ఓకే, ఆర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆర్ అంటే ఏంటంటే వెన్ యూ హ్యావ్ అ టూ కండిషన్స్, కండిషన్ 1 అండ్ కండిషన్, లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ఎక్సెల్. దిస్ ఈసారి వచ్చి ఆర్ అండి. ఆర్ కి అయితే ఏమవుతుందంటే, సో ఏదైనా ఒక కండిషన్ ట్రూ అయితే చాలు. సో ఇన్ కేస్ అగైన్ వీ కెన్ యూజ్ ఆర్ ఆపరేటర్ బిట్వీన్ టూ కండిషన్స్, బట్ దిస్ టైమ్ కండిషన్ 1 ట్రూ అయినా పర్లేదు, ట్రూ సెకండ్ ట్రూ అయినా పర్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రూ, బోత్ ఆర్ ట్రూ అనుకోండి, ఆర్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అండ్ సెకండ్ కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్, ఫైన్. ఏదైనా ఒకటి ట్రూ అయితే చాలు, టోటల్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. ఓకేనా, హియర్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్, సెకండ్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. ఏదైనా ఒకటి కండిషన్స్ ట్రూ అయినా పర్లేదు, కంప్లీట్ ట్రూ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుందంటే రెండు కండిషన్స్ ఫాల్స్ అయితే మాత్రం హోల్ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ఆర్ ఆపరేటర్. ఓకే, సో మీరు అండ్ గేట్స్, ఆర్ గేట్స్ ఆల్రెడీ బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి మీకు గేట్స్ అనేవి తెలిసి ఉంటాయి ఆల్రెడీ. త్రూ ఈ గేట్స్ ద్వారా మీరు వచ్చి ఉంటారు. ఓకే, సో ఆర్ గేట్ అంటే ఏంటంటే ఆర్ ఆపరేటర్. సో ఫస్ట్ కండిషన్, సెకండ్ కండిషన్, ఫస్ట్ కండిషన్ కానీ సెకండ్ కండిషన్ కానీ ఏదైనా ఒక కండిషన్ ట్రూ అయితే ద హోల్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. ఓకేనా, సో రెండు కండిషన్స్ ఫాల్స్ అయితే మాత్రమే ద హోల్ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై పాయింట్. స్టిక్ టు దిస్ పాయింట్. లెట్స్ గో బ్యాక్ టు సీక్వెల్. నౌ ఐ విల్ రైట్ ఆన్ క్వరీ where DPT number equal to 10 or job equal to clerk. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం కండిషన్ ఏంటి, డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ ఈక్వల్ టు 10. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినా నాకు ఆ రికార్డ్ కావాలి. ఎల్స్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయలేదా, ఓకే, దెన్ చెక్ ఫర్ దిస్ కండిషన్. ఇఫ్ ద రికార్డ్ సాటిస్ఫైస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ కండిషన్స్, ఐ వాంట్ దట్ రికార్డ్. ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ 10 అయినా నాకు కావాలి, అగైన్ డిపార్ట్మెంట్ జాబ్ ఈక్వల్ టు క్లర్క్ అయినా నాకు కావాలి. నౌ టెల్ మీ హౌ మెనీ రికార్డ్స్ ఇట్ విల్ రిటర్న్. So go through the data and just tell me how many records it will return. So a condition, left condition and right condition, we do have a two conditions, right? So department number equal to 10 and job equal to clerk. రెండిట్లో ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినా నాకు రికార్డు కావాలి. ఓకే, ఐ సీ ఎ మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్, 6, 3, 4. Okay, fine. No issues. Let's come to the evaluation. So let's come to the evaluation now. 5, huh? Okay, fine, no issues. Let's apply these conditions to each and every record. Okay, రెండిట్లో టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఈ టూ కండిషన్స్ లో ఏది ఒకటి సాటిస్ఫై చేసినా మనకు కావాలి, అంతే కదా మన మెయిన్ ఇంటెన్షన్. ఓకే, లెట్స్ అప్లై ద హోల్ కండిషన్ టు ది ఫస్ట్ రికార్డ్, డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ ఈక్వల్ టు 10. కండిషన్ ఫస్ట్ సాటిస్ఫై చేసింది. సో ఫస్ట్ సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి సెకండ్ సాటిస్ఫై చేసినా ప్రాబ్లం లేదు, ఇది వస్తుంది బాగా బయటికి. 1, కౌంట్ ఇట్ as a 1. నెక్స్ట్ కండిషన్ ట్రూ, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 10 కి ట్రూ అవుతుంది. ఓకే, అది కూడా పికప్ చేస్తుంది. టూ రికార్డ్స్. థర్డ్ రికార్డ్ కూడా పికప్ అవుతుంది, ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 10 కాబట్టి. ఈ 3 రికార్డ్స్ వచ్చేస్తాయి, ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 10 కాబట్టి. సెకండ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుందా, ట్రూ అవుతుందా, ఇగ్నోర్ ఇట్. ఓకే, ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసేసింది కాబట్టి ఈ 3 రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, ఫైన్. నెక్స్ట్ కండిషన్, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ రికార్డ్కి వెళ్ళండి. జాబ్ ఈక్వల్ టు క్లర్క్, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 10 కండిషన్ ఫాల్స్ దీనికి, అండ్ జాబ్ ఈక్వల్ టు క్లర్క్, అది కూడా రెండు ఫాల్స్ అయితే పికప్ చేయదు. అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ రికార్డ్, condition 1 is false, which means department number 10 is false and job equal to clerk is true. Again count 4 now. So now it is a 4. So far 4. Next, what about the sixth record? Job వచ్చి clerk కాదు, ignore it. Next, clerk అవుతుంది. Okay, +1. Next record, manager కాదు, sales కాదు, manager కాదు, salesman లాస్ట్ ఇంకోటి +1. So total 6 and so whoever is picking 6 is a perfect answer, right? This is a perfect answer. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్, కన్ఫ్యూజన్ ఏమైనా ఉందా? సో ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసిన రికార్డు ఫెచ్ అవుతుంది. సెకండ్ రికార్డు సాటిస్ఫై చేసిన ఏదైనా ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తారు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డుకి
ఏదైనా ఒక లెఫ్ట్లో ఉన్న కండిషన్ కానీ రైట్లో ఉన్న కండిషన్ కానీ ఏదైనా ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినా ఇట్ ఫెచ్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్. 6 రికార్డ్స్ కదా మనం గోత్రూ అయినాక ఫైనలైజ్ చేసింది. లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ 6 రికార్డ్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ 6 రికార్డ్స్ సాటిస్ఫైడ్. సో 6 రికార్డ్స్ సాటిస్ఫై కాబట్టి 6 రికార్డ్స్ మాత్రం ఫెచ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, క్లియర్ నౌ. సో లెట్స్ మూవ్ టు అనదర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈసారి అందరూ యూనిక్ గా ఒక సేమ్ ఆన్సర్ చెప్పాలండి. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సేమ్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి వేర్ DEPT number equal to 20 this time, or okay, salary greater than 1000. So how many records I will get? This is a query. So two conditions I have right now. So condition 1 is department number equal to 20. Second condition is salary greater than 1000. So how many records ani just ping chestara? 12 records. Why 12? 13. 13 అయినా ఫిక్స్. ఓకే, లాక్ చేస్తాను 13 అది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ పింగ్ చేసిన అందరూ 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13 లాక్ డన్. 17 ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఆన్సర్. మనకి ఇక్కడ 14 ఉన్నాయి టోటల్ రికార్డ్స్. సో టోటల్ 14 ఉన్నాయండి. ఓకేనా, సో మనం డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ టేబుల్ నుంచి ఫెచ్ చేస్తున్నాం డేటాని. ఎంప్లాయీ టేబుల్ అని డేటాని ఫెచ్ చేస్తున్నాం. బట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వచ్చి 14. మనం వాటిలో ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తున్నాం, ఈ కండిషన్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసిన రికార్డ్స్ మాత్రమే మేము ఫెచ్ చేస్తున్నాం. అది మనం అజెండా ఇప్పుడు. సో కాబట్టి టోటల్ 14 ఉన్నాయి కాబట్టి 14 ఆర్ లెస్ వస్తాయి, అంతేనా? ఓకే, డన్. సో లెట్స్ కమ్ టు ద ఎవాల్యుయేషన్ నౌ. సో నాకు మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ మోర్ క్వరీ టు ఆన్సర్ ఇట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఇస్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 20 రికార్డ్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయండి. లెట్స్ ఈ రికార్డ్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ కండిషన్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆర్ కండిషన్ కదా. నెక్స్ట్ వస్తుందో రాదు పక్కన పెట్టండి. సో ఈ రికార్డ్స్ మాత్రం వచ్చేస్తాయి, పక్కన పెట్టండి. సో 1, 2, 3, 4, 5 రికార్డ్స్ వచ్చేసి. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంది? సాలరీ గ్రేటర్ దాన్ 1000 అన్నాం. సాలరీ గ్రేటర్ దాన్ 1000 అంటే రిమైనింగ్ రికార్డ్స్ చూడండి. పైన 3 రికార్డ్స్ సాలరీ గ్రేటర్ దాన్ 1000 సాటిస్ఫై చేసింది. కింద ఉన్న కండిషన్ చూడండి, అన్ని ఒక్కటి మాత్రం సాటిస్ఫై చేయలేదు. ఒక 950 మాత్రం వదిలేస్తే మిగతా అన్ని సాటిస్ఫై చేసే. సో టోటల్ నెంబర్ 13. ఐ థింక్ 13 వస్తాయి. 13. సో 13 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఓకే, ఫస్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్ 2 కండిషన్స్ కాల్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ 20. ఈ సెకండ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా పర్లేగా. ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయిన రికార్డ్స్ అని బయటకు వచ్చేస్తాయి కదా. ఫస్ట్ ఈ 20 రికార్డ్స్ మాత్రం బయటకు వచ్చేద్దాం. ఈ 4, ఓకే, ఈ 5 రికార్డ్స్ బయటకు వచ్చేసి. ఓకేనా, ఈ 5 రికార్డ్స్ పక్కన పెట్టేసింది. సో లెట్స్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ 5 నౌ. సో లెట్స్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ 5 ఇస్ ద కౌంట్. నెక్స్ట్ ఇంకా రిమైనింగ్ రికార్డ్స్ కి ఈ కండిషన్ ట్రూ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. రిమైనింగ్ రికార్డ్స్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ కండిషన్ అండ్ స్టార్ట్ అప్లైయింగ్ దిస్ కండిషన్. ఈ కండిషన్ అప్లై చేయండి. ఈ ఫస్ట్ రికార్డ్ కి కండిషన్ ట్రూ, ఎందుకంటే సాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 1000 కాబట్టి. సాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 1000, సాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 1000 ప్లస్ 3 యాడ్ చేయండి. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ కమ్ టు దిస్ రికార్డ్స్. సాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 1000 అప్లై చేయండి. ఇది కండిషన్ ట్రూ, కండిషన్ ట్రూ, కండిషన్ ట్రూ, కండిషన్ ట్రూ, కండిషన్ ట్రూ, ఇది కండిషన్ ఫాల్స్. ఇది ఒకటే పక్కన పెట్టండి. మిగతా ఏమైనా ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5 ఉన్నాయి. 5. సో 5 + 3 8, 8 + 5 13, అంతేనా? కౌంట్ సరిపోయింది. లెట్స్ హ్యావ్ అనదర్ క్వరీ నౌ. సో ఇంకో క్వరీకి రెడీగా ఉండండి. ఓకే, లెట్స్ రైట్ అనదర్ క్వరీ. This time I want to mix up both and R and. Okay, DPT number equal to 10. Okay, R job equal to, let's take DPT number equal to 20. One second. And job equal to plus. Now try to answer this question. Okay, see, in a where condition, so we have a department number equal to 10 or department number equal to 20. This is one condition and this is one condition and this is another condition. Okay,
సో బిట్వీన్ దీస్ టూ కండిషన్స్ వీ హ్యావ్ అండ్ కండిషన్. అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఈ కండిషన్ ట్రూ కావాలి ఆర్ ఈ కండిషన్ కూడా ట్రూ కావాలి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ రికార్డ్. అండ్ కమ్ టు అనదర్ కండిషన్. ఈ టూ కండిషన్స్కి వచ్చామనుకోండి, ఈ టూ కండిషన్స్ లో ఏది ట్రూ అయినా హోల్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. ఓకేనా? సో మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే విత్ ఇన్ దిస్ కండిషన్, ఇఫ్ టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయి, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 10 ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ 20, ఈ రెండు కండిషన్ లో ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినా ట్రూ అవుతుంది, హోల్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. సో ఈ పక్కది కండిషన్ కంప్లీట్ గా ట్రూ అయితే, ఇది ట్రూ అయితే మాత్రమే రికార్డ్ బయటకు వస్తుంది. ఓకే, నౌ టెల్ మీ హౌ మెనీ రికార్డ్స్. 3 రికార్డ్స్, 3 రికార్డ్స్, 3 రికార్డ్స్, 3 రికార్డ్స్. అందరూ 3 Three records. Yes. ఓకే, పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్. లెట్స్ సి, let's verify, let's apply it first. Okay, let's apply it. Okay, so yeah, I mentioned that department number 10 aina 20 aina vastundi. Let's execute quickly to see your answer. Perfect. And 3. Okay na sir, perfect. And let's see the execution చూద్దాం. ఒక డిఫరెంట్ ఆన్సర్ చూసాను మీ లిస్ట్ లో. సో that's the reason ఇన్ డీటెయిల్కి వెళ్దాం. సో ఇన్ డీటెయిల్కి వెళ్తే, సో 10 అయినా పర్లేదు 20 అయినా పర్లేదు అన్న, ఇక్కడ వరకు సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఓకే, పర్ఫెక్ట్, ఇక్కడ వరకు వచ్చేస్తుంది. 10 వస్తే 20 వస్తుంది, కండిషన్ ట్రూ. నెక్స్ట్ అండ్ ఆపరేటర్, ఎస్ అండ్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ రికార్డ్స్ మాత్రంలో క్లర్క్లు ఉన్నాయి చూడండి. ఎన్ని ఉన్నాయి క్లర్క్లు? 1 2 3 క్లర్క్స్. దట్స్ ఇట్, సింపుల్. సో అంటే రెండు కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలి కదా. లెఫ్ట్ లో ఉన్న కండిషన్ ట్రూ అయింది, ఇన్ రికార్డ్స్ ట్రూ అయింది, ఓన్లీ ఇక్కడ మాత్రం ట్రూ అయింది. నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ కండిషన్ క్లర్క్ కాబట్టి ఆ కండిషన్ అగైన్ అప్లై టు ఫస్ట్ 8 రికార్డ్స్ కి అప్లై చేయండి. అప్లై చేస్తే ఓన్లీ మీకు వచ్చే రికార్డ్స్ వచ్చేసి ఇవే. ఇక్కడ ఈ క్లర్క్ వస్తుంది, ఈ క్లర్క్ వస్తుంది, ఈ క్లర్క్ వస్తుంది, కాబట్టి 3 రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? పర్ఫెక్ట్ ఎవాల్యుయేషన్ అండి. ఓకే, సో మీరు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు కాబట్టి లెట్స్ హ్యావ్ అనదర్ కోడింగ్. సో రియల్ టైమ్ లో ఎలాగే రాస్తారు, వేర్ కండిషన్ లో 1 కిలోమీటర్ కండిషన్ ఉంటుంది. అంత కిలోమీటర్ కండిషన్ మీరు డీబగ్ చేయాలంటే వెరీ క్విక్ గా ఉండాలి. ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో క్విక్ గా ఉంటే రియల్ టైమ్ లో వచ్చే క్వరీస్ మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఫైన్, లెట్స్ హ్యావ్ అనదర్ క్వరీ. సో ఈ క్వరీ కానీ అందరూ ఒక సేమ్ ఆన్సర్ చెప్తే దెన్ విల్ మూవ్ టు నాట్ ఆపరేటర్, ఇన్ అండ్ నాట్ ఇన్ ఆపరేటర్కి వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఈ ఆపరేటర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎంపీ, సో వేర్ డిపిటి నంబర్ ఈక్వల్ టు అగైన్ 10, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా 10. నెక్స్ట్ ఆర్ ఆపరేటర్ అండ్ డిపిటి నంబర్ ఈక్వల్ టు 20. క్లోజ్. I have and inside DPT number equal to 20 or DPT number equal to 30. Okay. Answer. Evaluate, sir. I will run this table. Just execute. So this is where condition. So just evaluate any where condition, sir. Now, so this is one condition. And this is another condition. Okay, 5 records. So this is another condition. ఈ కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలి, మ్యాండటరీ. అండ్ దిస్ కండిషన్ కూడా ఈ కండిషన్ కూడా మ్యాండటరీగా ట్రూ అవ్వాలి. ఈ రెండు ట్రూ అయితేనే అగైన్ విత్ ఇన్ దిస్ కండిషన్ 10 అయినా పర్లేదు, 20 అయినా పర్లేదు, ట్రూ అవుతుంది. ఓకే, 5 రికార్డ్స్, 5. లెట్స్ సి, 6, 5. సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆన్సర్ చేసింది 5. ఓకే, జస్ట్ వెరిఫై, టేక్ యువర్ టైం, నో ఇష్యూస్, టేక్ యువర్ టైం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్. సో జస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్తే వెళ్ళిపోవచ్చు ఫాస్ట్గా, బట్ వెళ్ళడం ఇంపార్టెంట్ కాదు. క్యాప్చరింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. ఓకే, 5 రికార్డ్స్. I don't see answer 13. from Harita. 13 records. Okay, let's note it down. 13. Okay, done right. Let's do evaluation. So 13 records, right? Okay, fine, no issues. So 5, most of people chip in the 5. Okay, department number equal to 10 or 20. First note చేసుకోండి, ఇక్కడ వరకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏమొస్తుంది? 10 20, 30. సో ఈ కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలంటే 20 కానీ 30 కానీ ఉండాలి. ఓకే, లెట్స్ చెక్ 20 కానీ 30 కానీ ఇక్కడ వరకు. ఓకే, ఇప్పుడు అండగా అన్నాం కాబట్టి, సో ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ చేసే రికార్డ్స్ ఏవి? ఇవి. ఫస్ట్ కండిషన్ చేసే రికార్డ్స్ ఇవి. ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఫస్ట్ కండిషన్. ఓకే, ఒకసారి స్నిప్పింగ్ టూల్ చేసి పక్కన పెట్టుకుందామా? ఓకే, పక్కన పెట్టుకుందాం. లెట్స్ టేక్ స్నిప్పింగ్ టూల్ తీసుకుందాం, ఇంకా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ కావడం కోసం. లెట్స్ టేక్ స్నిప్పింగ్ టూల్.
ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసే రికార్డ్స్ ఇవే. ఓకే, పక్కన పెట్టుకుందాం. ఓకే, సాటిస్ఫై రికార్డ్స్ సెకండ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసే రికార్డ్స్ ఏవి? 30 + 20. ఓకే, నౌ ఓపెన్ ద స్నిప్పింగ్ టూల్. సో స్నిప్పింగ్ టూల్లో ఉన్నట్టు ఫస్ట్ కండిషన్ అండ్ గ్రిడ్ లో హైలైట్ చేసినట్టు సెకండ్ కండిషన్. సో బిట్వీన్ దీస్ టూ కండిషన్స్ వాట్ ఈస్ ద ఆపరేటర్ అప్లైడ్ అండ్ ఆపరేటర్? సో రెండిట్లో కామన్ గా రెండు కండిషన్స్ ని కామన్ గా సాటిస్ఫై చేసిన రికార్డ్స్ ఏవి? టూ గ్రిడ్స్ లో కామన్ గా సాటిస్ఫై చేసిన రికార్డ్స్ ఏవి? 20. 1 2 3 4 5. పర్ఫెక్ట్. మీ 5 ఆన్సర్ ఇస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. సో 5 ఇస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్, రైట్? సో కరెక్ట్ గా ఎవాల్యుయేట్ చేశారు. ఓకే ఓకే ఫైన్, పర్ఫెక్ట్ 5. 13 చెప్పారా? మళ్ళీ మీ ఒపీనియన్ చేంజ్ చేసుకున్నారా? ఓకే, డన్, కూల్. ఓకే, సో ఐ థింక్ వీఆర్ డన్ విత్ ద అండ్ ఆర్ ఆపరేటర్. సో మీరు అండర్ ఆపరేటర్ ఈజీగా క్లియర్ చేశారు కదా. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. ఓకే, లెట్ మీ పుట్ అండ్ ఓవర్ హియర్. నౌ ఆన్సర్ ఇట్. దీనికి ఫైనల్ కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేయండి. సో దెన్ వీ విల్ మూవ్ టు ఇన్ అండ్ నాట్ ఇన్ ఆపరేటర్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆపరేటర్స్, ఎస్పెషల్లీ బిఐ డెవలపర్స్ కి, ఎంఎస్బిఐ పవర్ బిఐ డెవలపర్స్ కి దే రిక్వైర్ దీస్ ఆపరేటర్స్ వెరీ వెల్. సో కంపల్సరీ కావాలి, ఎస్పెషల్లీ పవర్ బిఐ డెవలపర్స్ కి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి డిఫరెంట్ వేస్ లో ఫెచ్ చేయాల్సి వస్తుంది డేటాబేస్ నుంచి డేటా వాళ్ళు రిపోర్ట్ లో ప్రెజెంటేషన్ చేయడం కోసం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫాలో దిస్ క్వరీ అండ్ టెల్ మీ నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. సేమ్ ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అందరి దగ్గర నుంచి. నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ఎవాల్యుయేట్ ఇట్, టేక్ యువర్ ఓన్ టైం. Zero, zero, zero. Take your own time. సో ఇనిక్యూ ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తానండి. ఓకే, 0. లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్. సో పర్ఫెక్ట్ అండి. సో ఐ థింక్ వీఆర్ గుడ్ టు మూవ్ టు అనదర్ ఆపరేటర్. ఓకే, సో ఫైన్, లెట్స్ మూవ్ టు ఇన్ అండ్ నాట్ ఇన్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, so if you want to fetch multiple departments, right? So just execute this query once. So execute this query once. Execute this query. Okay, fine. So now we have a 14 records in a table, right? So we have a 14 records in a table. So now I want to have a 10 and 20th department information in place. Okay, 10 20th departments మాత్రమే ఫెచ్ చేయాలనుకున్నాను. కొరి చెప్తాను నాకు. 10th డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయీస్ ని 20th డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయీస్ ని మాత్రమే ఫెచ్ చేసుకోవాలనుకున్నాను. ఓకే, సో ఐ కెన్ రైట్ క్వరీ లైక్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి అని చెప్పండి. ఈఎంపి వేర్ డిపిటి నంబర్ ఈక్వల్ టు 10 ఆర్ డిపిటి నంబర్ ఈక్వల్ టు 20 రాశాను అనుకోండి. ఓకే, సో నౌ ఇట్ ఫెచెస్ బోత్ డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ 10 and 20 ఎంప్లాయీస్, రైట్? సో 10 ఎంప్లాయీస్ వచ్చారు, 20 ఎంప్లాయీస్ వచ్చేసారు. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫెచ్ 30 ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో, నాకు 30 ఎంప్లాయీస్ కూడా కావాలనుకోండి, అగైన్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి? అగైన్ యూ పుట్ వన్ మోర్ ఆర్ కండిషన్ అండ్ డిఈపిటి నంబర్ ఈక్వల్ టు 30. ఓకే, సో 30 ఎంప్లాయీస్ కూడా కావాలనుకోండి, వీ కెన్ పుట్ లైక్ దిస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 40 ఎంప్లాయీస్ కూడా కావాలనుకోండి, అగైన్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ వీ విల్ పుట్ వన్ మోర్ ఆర్ కండిషన్ అండ్ వీ విల్ రైట్ డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ ఈక్వల్ టు 40. ఓకే, so instead of defining these many conditions, right? So when you want to have a multiple values, right? So you can replace this condition with a simpler condition. Ela raskochu ante by using in operator. When you have a set of values, right? Perfect. Where dept number in we can mention 10, 20 ante meaning endi naku 10 aina parledu, where department number in. సో డిపార్ట్మెంట్ కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ? వేరే డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ ఇన్ 10 అయినా పర్లేదు, 20 అయినా పర్లేదు. అంటే డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ అనేది 10 లో ఉన్న ఇది లిస్ట్ అనమాట, లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సో ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ చెక్ చేయండి. సో 20 ఈక్వల్ టు లిస్ట్ లో ఉంది, కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసింది. సెకండ్ రికార్డు ఆ 30 లిస్ట్ లో ఉందా? లేదు, కండిషన్ ఫాల్స్, ఈ రికార్డు ఫెచ్ కాదు. ఇట్ గోస్ టు నెక్స్ట్ రికార్డ్, కండిషన్ ఫాల్స్, కండిషన్ ట్రూ. సో ఈ వాల్యూ వచ్చి ఈ లిస్ట్ లో ఉంటే ఆ రికార్డు ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో హియర్ దీనికి ఈ కండిషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ టు రైట్ దిస్ కైండ్ కండిషన్. అంటే 1 కిలోమీటర్ వచ్చినా 2 కిలోమీటర్లు వచ్చినా నేను ఈ కండిషన్ రాస్తాను అంటే ఫైన్, నో ఇష్యూస్, ఎవరు మిమ్మల్ని ఏమంటారు. ఓకే, బట్ ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్యాక్ట్ వస్తుంది. ఏంటంటే వైల్ అవాల్యుయేషన్ మన ఆప్టిమైజర్ ఎస్క్యూఎల్ ఇంజిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈచ్ అండ్ ఈ సేమ్ కాలమ్ ని మల్టిపుల్ 4 టైమ్స్ రీడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ 1 టైమే రీడ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ కొరీతో కంపేర్ చేస్తే ఈ కొరీ చాలా క్విక్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అందుకే ఆఫీస్ లో ఏం చేస్తారంటే మీరు ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ కండిషన్స్ రాశారనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే పర్ఫార్మెన్స్ హిట్
మల్టిపుల్ టైమ్స్ కాలం నేను మెన్షన్ చేస్తున్నా కదా, వై కాంట్ యూ గో టు ఇన్ ఆపరేటర్ అని అడుగుతారు. ఓకేనా. సో ఇలాంటి కేసెస్లో ఏం చేస్తుంటే ఇన్ ప్లేస్ బెటర్ ప్లేస్ అనమాట, బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది. ఓకే. సో ఈ పర్టికులర్ లిస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని మాత్రం డిస్ప్లే చేయాలంటే గో ఫర్ ఇన్, అండ్ ఈ 10, 20 తప్ప మిగతావి కావాలనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి, నాట్ ఇన్. ఓకే. సో 10 అండ్ 20 డిపార్ట్మెంట్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే మాత్రమే గో ఫర్ నాట్ ఇన్. ఓకే. క్లియర్ అందరికి. సో 10, 20 కాకుండా మిగతా డిస్ప్లే అవుతాయి చూడండి. ఓకేనా. సో 10, 20 కాకుండా మిగతా డిస్ప్లే కావాలంటే నాట్ ఇన్, ఓన్లీ 10, 20 మాత్రమే కావాలనుకుంటే ఇన్ వాడచ్చు. ఓకే. సో this condition we can replace with the in. Let's take another condition ఏంటంటే వేరే కండిషన్ తీసుకుందాం, నాట్ ఇన్ కండిషన్ అంటే. ఓకే. నాట్ ఇన్ కండిషన్ ఏదంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ emp where dept number not equal to 10 and dept number not equal to 20. Now tell me how many record ఇప్పుడు ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి చెప్తారా ఒకసారి ఈ కండిషన్ చెప్పండి. ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి ఈ కండిషన్ కి? డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అనేది 10 కాకూడదు అండ్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 20 కాకూడదు. రెండు కండిషన్ ఇప్పుడు ట్రూ అవుతాయి. ఏక రికార్డ్ 6 రికార్డ్స్, రైట్. లాస్ట్ లో 6 రికార్డ్స్ ట్రూ అవుతుంది. ఈ 6 రికార్డ్స్ అంతేనా? ఆర్డర్ బై చేయలేదు మనం. 10కి 20 ఇవన్నీ ఫాల్స్ అవుతుంది కండిషన్, ఓన్లీ ఈ రికార్డ్స్ కి మాత్రమే ట్రూ అవుతుంది. ఓకేనా. చూడండి ట్రూ అవుతుంది. సో అగైన్ ఓవర్ హియర్ వీఆర్ రీడింగ్ ద సేమ్ కాలమ్ ట్వైస్. అగైన్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరండి ఆఫీస్లో ఉండేవాళ్ళు. ఓకేనా. సో వాళ్ళతో కొద్దిగా హెడేక్ మనకి. సో కాబట్టి అగైన్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు కాబట్టి, సో అగైన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ విత్ అ బెటర్ క్వరీ. ఓకే. వేర్ డిపిటి నంబర్ నాట్ ఇన్ 10, 20. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆర్ కండిషన్స్, ఆర్ గేట్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్, రైట్, ఆర్ గేట్ మల్టిపుల్ బిట్వీన్ అంటే దాన్ని ఇన్ తో రీప్లేస్ చేసుకోండి. ఇన్ కేస్ అండ్ ఆపరేటర్ వీ కెన్ రీప్లేస్ విత్ నాట్ ఇన్. ఓకే. ఎనీ క్వశ్చన్స్? సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, అవుట్పుట్ ఇస్ సేమ్, బట్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఈ క్వరీ కన్నా ఈ క్వరీ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది. పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్యాక్టర్ పక్కన పెట్టండి, ముందు మాకు అవుట్పుట్ వచ్చింది చాలనుకుంటే యూ కెన్ గో విత్ దిస్ సేమ్ కండిషన్ యాజ్ వెల్. సో నో ఇష్యూస్, ఈ కండిషన్ కూడా రాసుకోవచ్చు, బట్ పర్ఫార్మెన్స్ కొద్దిగా హిట్ అవుతుంది అంతే, అంతమించి ఏం లేదు. ఓకేనా. ఫైన్. నెక్స్ట్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఇన్ అండ్ నాట్ ఇన్. సో ఇన్సైడ్ దిస్ లిస్ట్ ను హార్డ్ కోడ్ చేసుకోండి. యూ కెన్ రైట్ ఎ సబ్ క్వరీ యాజ్ వెల్, అనదర్ క్వరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ క్వరీ, సెలెక్ట్ డిపిటి నంబర్ ఫ్రమ్ డిపిటి టేబుల్ అనుకున్నాం. ఓకే. సో డిపిటి టేబుల్ నుంచి నంబర్స్ వచ్చాయి. ఏ నంబర్స్ ఏంది? సో 10, 20, 40. ఈ 10, 20, 40 వచ్చాయి కదా, ఈ క్వరీని మనం ఇన్ క్లాస్లో కూడా వాడుకోవచ్చు. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో అందరూ ఓకేగా ఎంత ఉన్నారు మనకి? 10, 20, 30, 40 వస్తున్నారు. ఇప్పుడు కండిషన్ ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉన్న నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 10, 20, 30 ఉన్నాయి. అవేనా ఉన్నది మనకు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. 10, 20, 40. సో ఇప్పుడు మన కండిషన్ ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ నంబర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డిపార్ట్మెంట్ నంబర్లకి ఈక్వలెంట్ డేటా మాత్రమే ఎంప్లాయీ డేటాలో ఫెచ్ అవ్వాలి. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే కండిషన్, సో వేర్ డిపిటి నంబర్ ఇన్ 10, 20, 40 ఇలా రాసుకోవాలి. ఇలా రాసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం కదా, లిస్ట్ వస్తుంది. సో ఈ లిస్ట్ క్లయింట్ ఏం చెప్తారంటే ఈ పర్టికులర్ లిస్ట్ ఇస్ నాట్ ఏ కన్సిస్టెంట్. ఓకే. టుడే ఇస్ ఏ కన్సిస్టెంట్. సో 10, 20, 40 ఉన్నాయి. ఫ్యూచర్ లో మారచ్చు. మారితే ఎక్కడ నోటిఫై చేస్తానంటే చేంజ్ అయిన డిపార్ట్మెంట్ నంబర్స్ ఐ విల్ అప్డేట్ ఇన్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అప్డేట్ చేస్తానని చెప్పాడు. ఓకే. సో అప్పుడు మనం ఏమొచ్చింటే డైనమిక్ గా కోరి ఈ లిస్ట్ ఈ కొరీ రిటర్న్ చేస్తుంది చూడండి. ఈ కొరీ వచ్చి 10, 20, 40 రిటర్న్ చేస్తుంది కదా, ఈ కొరీని తీసుకొచ్చి ఆ లిస్ట్ ప్లేస్ రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఈజీగా సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇలాంటి కోరీస్ మనం రియల్ టైంలో ఎక్కువ రాస్తామని చూడండి. సేమ్ అవుట్పుట్ అగైన్. సో క్లయింట్ ఫ్యూచర్ లో క్లయింట్ వచ్చి డిపార్ట్మెంట్ నంబర్స్ ని డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ యాడ్ చేసాడు అనుకో, ఆటోమేటిక్ గా మన కొరీలో ఆ డేటా కూడా ఫ్లో అవుతుంది. సో మనం లిస్ట్ హార్డ్ కోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ ఆల్సో హార్డ్ కోడ్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద లిస్ట్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ బ్రింగ్ దట్ లిస్ట్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ అనదర్ సెలెక్ట్ కోరీ. ఓకే. ఇఫ్ right now don't worry about this sub queries. We will discuss in detail when we discuss a sub queries concept. Okay. Fine. So I think we are done with the in not in. Okay. In not in complete అయిపోయింది. Okay. So next we'll move to a like and not like operators. So we'll see like and not like in next session. So let's see a between and not a between. Okay. So between and not between చూద్దాం. Select star from employee.
ఓకే, లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు శాలరీ వచ్చేసిందంటే 1000కి వెన్ యూ హ్యావ్ అ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూ. సో నాకు 1000 నుంచి 2000 లోపల ఎర్న్ చేసే ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ కావాలనుకోండి. ఓకే, 1000 నుంచి 2000 లోపలండి. సో నాకు ఇప్పుడు మీరు ఒక సెలెక్ట్ కొరీ రాయాలి. ఆ సెలెక్ట్ కొరీ ఏంటంటే 1000 నుంచి 2000 లోపల ఎర్న్ చేసే ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ కావాలి. కొరీ రాస్తారా మీరు? కెన్ యూ ట్రై? జస్ట్ ట్రై చేయండి ఒకసారి. సో నాకు ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ హూ ఇస్ ఎర్నింగ్ అ సాలరీ బిట్వీన్ 1000 అండ్ 2000. డోంట్ యూజ్ బిట్వీన్ అండ్ ఆపరేటర్, ఎందుకంటే మనం ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు. వాట్ ఎవర్ మనం ఇప్పుడు వరకు డిస్కస్ చేసిన ఆపరేటర్స్ తో మనం ఫెచ్ చేయగలం. ట్రై చేయండి. 1000 కి 2000 మధ్యలో ఉన్న శాలరీని ఎర్న్ చేసే ఎంప్లాయీస్ కావాలి నాకు. వేర్ కండిషన్ చెప్పండి నాకు సార్. వేర్ కండిషన్ ఏం పెడితే నాకు 1000 2000 లోపల ఎర్న్ చేసే ఎంప్లాయీస్ వస్తారు. జస్ట్ థింక్ నో. కెన్ బి యూజ్ రిలేటివ్ ఆపరేటర్స్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో కండిషన్ ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ ఎర్నింగ్ సాలరీ బిట్వీన్ 1000 అండ్ 2000. 1000కి 2000 మధ్య ఎర్న్ చేసే ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ కావాలి. సో 6 ఉన్నారు. ఓకే ఫైన్, ఐ అగ్రీ విత్ యువర్ నంబర్, బట్ ఐ నీడ్ వేర్ కండిషన్. హౌ టు రైట్ ఎ వేర్ కండిషన్? ఇప్పుడు వరకు నేను రాస్తే చెప్పారుగా, ఇప్పుడు నేను అవుట్పుట్ నేనే చెప్తాను 6 అని. మీరు నాకు కోరి వేర్ కండిషన్ చెప్పాలి. జస్ట్ పింగ్ మీద వేర్ కండిషన్ and agreed with Where the and operator. salary greater than 1000, Hmm. where salary greater than 1000 and less than or equal to 2000. Perfect. Again, perfect answer. మీకు అందరికి ఆన్సర్స్ తెలుసండి, బట్ కొంచెం ఓకే. వేర్ జస్ట్ వీ కెన్ గో విత్ వేర్ సాలరీ గ్రేటర్ దాన్ 1000 అండ్ ఆపరేటర్. మీకు తెలిసి ఇంకా అండ్ ఇప్పుడు యూస్ చేయాలి. సాలరీ లెస్ దాన్ 2000. సో మనకి 1000 అయినా కావాలి కాబట్టి ఈక్వల్ టు పెడదాం. ఓకే, First condition also equal to. పర్ఫెక్ట్. సో వీ గాట్ దిస్. 1000కి 2000 లోపల ఎర్న్ చేసే ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ కంప్లీట్ గా వచ్చింది. అగైన్ హియర్ ఆల్సో వీఆర్ రీడింగ్, బట్ 2 టైమ్స్ శాలరీ కాలం 2 టైమ్స్ రీడ్ చేస్తాం. ఈ కొరీ ఇచ్చిన పర్ఫెక్టే కాదండి, తీసుకుంటారు, హ్యాపీగా తీసుకుంటారు వాళ్ళు. ఓకేనా? సో దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. బట్ అగైన్ కెన్ వి ట్యూన్ దిస్ కొరీ అంటే ఇంకా ఈ కొరీని ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా రాయగలమా సీక్వల్ లో అంటే? సో ఇక్కడ ఇన్ ఆపరేటర్ పెట్టామనుకోండి, ఇన్ ఆపరేటర్ పెట్టాలంటే మనకి చాలా కష్టం కదండి, అంతేనా? 1000 నుంచి 2000 లోపల మనకి అగైన్ 1000 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. 1000 వాల్యూస్ లో మళ్ళీ డెసిమల్స్ కూడా ఉంటాయి. మీకు అలా పెట్టుకుంటూ పోతే ఏమవుతుందంటే అగైన్ ఒక 4-5 టెక్స్ట్ బుక్లు అవుతాయి, ఎంతైనా వాల్యూస్ మెన్షన్ చేయాలంటే, రైట్? సో వీ కెనాట్ రీప్లేస్ విత్ దిస్ కండిషన్ విత్ ఇన్ క్లాస్, రైట్? కెన్ వి రీప్లేస్ దిస్ కండిషన్ విత్ ఇన్ క్లాస్? ఇన్ క్లాస్ తో రీప్లేస్ చేయాలంటే మీకు చాలా No. పేజెస్ కోసం. నో, వీ కెనాట్ రీప్లేస్ విత్ ఇన్ కండిషన్. దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ ఆపరేటర్ ఫర్ యూ, దట్ ఈస్ between and. So when you have a range of, right, between, where mention in a where class, where salary between 1000 1000 and and 2000. 2000. So just execute, it will give you the same result. 1000 ఇది ఈక్వలెంట్ అండి. సో between లో మీరు 1000 and 2000 మెన్షన్ చేస్తే ఇట్ విల్ కన్సిడర్ 1000 ఎంప్లాయీస్, 1000 ఎర్న్ చేసే ఎంప్లాయీస్ ని కౌంట్ చేస్తుంది, కన్సిడర్ చేస్తుంది. 2000 రూపీస్ ఎర్న్ చేసే ఎంప్లాయీస్ ని కౌంట్ చేస్తుంది, లోపల ఉండే ఎంప్లాయీస్ ని కౌంట్ చేస్తుంది. సో వెన్ యూ హ్యావ్ అ రేంజ్, సో 1000 కి 2000 between ఉన్న ఎంప్లాయీస్ రేంజ్ కావాలనుకుంటే బై దట్ టైమ్ యూ యూజ్ between and. ఓకే, ఈ between and ఆపరేటర్ ఓన్లీ న్యూమరికల్ కేసే కాదండి, డేట్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంప్లాయీస్ అందరూ ఉన్నారనుకోండి, ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ మంత్ లో రిక్రూట్ అయ్యారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ దిస్ డేటా. ఈ డేటాని తీసుకోండి. నాకు 1981 లో జనవరిలో జాయిన్ అయిన ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ కావాలి, ఫిబ్రవరిలో రిక్రూట్ అయిన ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ కావాలి. ఓకేనా? సో హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమంటున్నారంటే 1981 ఇయర్ లో ఫిబ్రవరి మంత్ లో జాయిన్ అయిన కంప్లీట్ ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ కావాలని చెప్పారు. ఓకే, ఇంకా హైయర్ డేట్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. సో కండిషన్ అర్థమైంది అందరికి? సో నౌ ping me a condition. I would like to fetch employees from the employee table who joined in the year of 1981 and month is a February. ఫిబ్రవరిలో 1981 లో ఫిబ్రవరిలో జాయిన్ అయిన ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ కావాలి నాకు. ఎంటైర్ ఫిబ్రవరిలో జాయిన్ లిస్ట్ కావాలి అంటే ఫిబ్రవరి 1 జాయిన్ అయినా 2, 3 టిల్ 28 ఉంటాయి కదండి. సో టిల్ 28 వరకు జాయిన్ ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ మొత్తం కావాలి. సో ఈవెన్ డేట్ కేసులో కూడా between and యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి వేర్ హైయర్ డేట్. ఓకే, వేర్ హైయర్ డేట్ between అనేది నీకు ఈవెన్ డేట్ల మీద కూడా వర్క్ అవుతుంది. వేర్ హైయర్ డేట్ between డేట్ చెప్పండి. సో వచ్చేసి 1981 అండ్ ఫిబ్రవరి 01 అండ్
సేమ్ సింగిల్ కోట్లో పెట్టాలి. ఓకేనా? 1981 iPhone 02 iPhone 28 అప్పుడు లీప్ ఇయర్ కాకపోతే ఓకే డన్. జస్ట్ లీప్ ఇయర్ ఉంటే మనం ఏం చేయాలి. సో ఈ ఇద్దరు రిక్రూట్ అయింది. అల్లెన్నో వార్డ్ చాలా ఓల్డ్, ఇప్పటికి రిటైర్ అయిపోయి ఓకేనా? పర్ఫెక్ట్. సో విచ్ మీన్స్ between and operator we can use on a numerical columns and we can also use on date columns. Can we use the same between and the string columns? గెస్ చేయండి సరదాగా. కెన్ వి యూస్ అనే స్ట్రింగ్ కాలం రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? ట్రై ఇట్ అవుట్. మీకు మీకు మీ ఆ పాయింట్ మీరు ట్రై చేయండి. సో యాజ్ ఐ నేనేం చెప్తున్నా అంటే వీ కెన్ యూజ్ between and operator on string column on numerical column, we can use it on date column. బట్ మీరేం చేస్తారంటే స్ట్రింగ్స్ కాలం మీద అప్లై చేస్తారు, చేయొచ్చా చేయకూడదు అనేది మీరు ట్రై చేసి కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఐ థింక్ వీఆర్ డన్ విత్ టుడే సెషన్ అండి. నెక్స్ట్ సెషన్ కూడా ఇలాగే ఇంకా చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. సో వీఆర్ టు డిస్కస్ లైక్ అండ్ నాట్ లైక్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఎగ్జిస్ట్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఆల్ ఎనీ. సో వీ విల్ కంప్లీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్ అండి. నెక్స్ట్ సెషన్ లో నల్ ఫంక్షన్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఇన్ ద సేమ్ వే. ఓకే ఫైన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? Okay, fine. If no questions, we'll disconnect and we'll continue in next session tomorrow. Okay, thank you. So daily 9 o'clock ఉంటుంది సెషన్. ఒక 1 week అలా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ 1 week తర్వాత 8 to 9 చేస్తాను మీ సెషన్స్. ఓకేనా? 8 to 9 ఉంటుంది. ఓకే ఫైన్. థ్యాంక్ యూ అండి.